Dear friends, welcome to American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. We have come here for International English as level testing system, the examination conducted by British, Australian government and Cambridge University. Toefl test on English as foreign language. It's conducted by American government to check your reading, writing, listening and speaking skills. Now we have come here for the writing and speaking skill development class. It is the Lingua Forum essays. We have taken these essays from Dream Tech Publications, and the video we have come here is the 89th video or the 89th topic. You get a question like this, agree or disagree question in your writing task, whether it is in academic or general, where you have to write in task 2 nearly 250 words. So agree or disagree questions, even speaking task section 2, you may get a question like this and you have to speak on this. Section 3 goes on the based on the topic, all the questions, all the discussions based on the topic. So here the question is, do you think the governments should spend large amount of money to buy or develop computer technology? Should the government spend a lot of money, like a country like India? Should they spend a lot of money for developing and for computer technology, or should that money be spent for other basic purposes? What are the basic purposes? Sanitary, of course, the essential food, clothing, shelter, providing a good hospital treatment for the poor people, poverty alleviation programs. Which one of these options do you support? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. Yes, the government should spend a lot of money for computer technology development. Then you have to say the reasons. No, it's not necessary. The government should spend money for alleviating the poverty, and other basic things are there for the government which the government should take care of. The private people are already there who can invest money on computer technology. So you have to take any stand, in one of the stand, and you have to say with reasons and examples why you are for the topic. So here, the writer over here, he has chosen the government shouldn't spend money, their money for computer technology, but rather for other things. The government's duty is to take care of other things rather than investing the money, taxpayers' money on computer technology. So here, what is he saying? See, in the introduction part, almost 5 lines, almost it must be around 50 words are there for introduction alone he has spent. So computer technology is perhaps the single most important branch of technology. Amongst the technology, computer technology is the most important branch of technology, and so nations have a strong interest in developing their nation's capabilities in their field. So all the countries, they are spending huge amount of money for R&D, for investment in computer. So this technology, they think it's the most important technology compared to any other technologies. Although some would say government involvement in this undertaking is essential. So some may say, yes, it's very important, the government should spend money on that technology, computer technology. It seems more likely that the government would be better to stand on the sidelines. Here is why. Sidelines means what? Computer technology is main. Forget about computer technology. The other things are there which the government should see through that. It's not the computer technology alone is the most important. So other things are there which the government should do. So he says why. In the introduction part he says very clearly that other things he has to do, the government should do. And he says the reason. What is the reason? First he says, what is the first reason he says? First, when government invests in something, they tend to do so in a conservative, traditional and often outdated way. Anything which government does, it does on a conservative base. What do you mean by conservative, man? The old thinking, old way of thinking. They don't go in for the latest innovation. They go in for the old outdated way of things. Traditional, they love to maintain their traditional and often outdated way.
So the government, whatever it does, it thinks about the past and want to have a connection with the present. This fact is expressed in the saying, generals prepare for the last war. What do you mean by generals prepare for the last war? Why the saying goes with this government spending the money on the conservative and traditional way of thinking, where they invest the money on conservative things. And here it is said that generals prepare for the last war. So government usually base strategies on information that is 10 to 20 years old. Whatever the government does, it doesn't think about the present scientific invention, present day things. It goes in for 20 years back, the old methodologies. Therefore, a government that tries to help develop computer technology, if these type of governments, they want to develop this technology, computer technology, may invest in technology that is already old technology, only they will spend their money. The private sector probably knows better what's happening now. So the private people or the private technology, the private people know what technology the common man or the present world needs. So he is good in investing the money in computers rather than government. If government is investing, it goes in for the old methods, and where investment should go for best results. Who's best in this? It is the private sector, not the government sector. You take the colleges, you take the universities, so whatever the courses are they are offering, it is outdated courses. You take the private NIT or something like CSE or SANS bound, they go in for daily whatever inventions are made, what are the new contributions are made in computers. They try to teach the students, they want to update. So the government is always for the world, and the private people are the best people to know what's happening and what to invest, how to invest. So here one of the reason he says, this is the technology has come as a reason. He is telling the government is going back, but the private people are living in the present, so they know better way of investing the money in technology, computer technology. And coming here, one of the reason he says, of course, a government has great resources. True, isn't it? The government of India earns around how much? What is the total income of India? Nearly 25 lakh crores per annum through tax, through what? Through taxes, direct and indirect taxes. Great resources it has, government, any government, and may direct them on the advice of well-informed consultants from the private sector. So the government has a lot of resources, and these resources, of course, in a country like India, the Auditor General is there, then you have Planning Commission, various finance ministry. So they tell how to do and what to do, but these people are directed by the private people. This policy may yield impressive results, good results. The government with a lot of resources, getting the advice from the private sector, it brings impressive results, great results you can get, because it combines up to the minute knowledge. Up to the minute knowledge means what? Updated things, whatever happening till now, with big money. So a lot of money is involved. If a government wants to develop or buy computer technology, this may be the best approach. So he advises to the government that with a lot of resources and with the help of the private people, private sector, it is wise for the government to invest in computer technology. Otherwise, it's going to be waste, it's going to be outdated. So finally, he comes to a conclusion by saying that, meanwhile, at the same time, however, anyway, government has many other priorities. The government has many other priorities for spending. In capitalism, the duty of the government is only to safeguard the nation, to protect the nation. In a communist government, everything is done by the community or the government. In socialistic government also, everything is done by the society or the government. But in a capitalistic government, the duty of the government is only to print money, police protection, safeguarding the nation from outer forces. So here, that's what he says. The government, present day government has many more priorities.
even poverty alleviation. In a democratic country like India, the government has many duties, from defense to medical care. So basic medical care should be given by the government in a country like huge populated country like India. It is the most essential purpose of the government is to provide the basic sanitation and medical facilities for the people. So it has a lot of priorities. The government must balance these urgent, short-term needs against strategic investment in computer technology. So two things are there. The government should spend money for the basic and urgent and short-term measures which they have to take care. Providing food, ration, subsidies for the farmers, free electricity. So these are the things, basic things, the government's priority is there. Then they have one of the strategic investment in computer technology, in space and research, like that, everything, all the latest invention with the computers only it's possible. So the government should have a mix up, and they should evenly think about it, and they have to invest the money. So non-computer spending, other than computers, spending is important too, is very important. Unless a government's investment in computers is planned, is well planned, carefully, and directed wisely, unless it is carefully planned and directed wisely, the money would be spent to better effect on hospitals and other priorities outside information processing. So other than this information processing, the government's priority should be for hospital. A classic example is the government of Tamil Nadu in India, a state government which provides for all the students of 10th and 12th and college going students free laptops. So the government of Tamil Nadu takes care of providing free ration items for the people, and free electricity plus subsidies, pensions, and apart from that, they have made a wise investment on computers, providing lakhs and lakhs of free laptop to the students. So that can be taken as a classic example. So my dear friends, so here the government should spend the money on computer technology or other traditional way of investment. So what do you think? And this writer has gone for the government should take care of the other needs, other important needs of the government, and computer technology, let it be left to the private sector. But even if they want to have that, then let they get the advice of the private people to invest their money in computers. So there should be a strategic thinking to invest the money for non-computer arenas and for the computer side. So with this, let us start our discussion. The I.E.L.T.S takers, academic and general, they have come here, and each one, if a topic like this is given, how they are going to write and convince the examiner that you are selling your idea in a correct manner. So in writing or in speaking, if you get a task like this, how you are going to respond. So let us start with that. Yes, I request young man to come here, Mr. Sendil. So which country are you going to go? Canada. You're going for general or academic? General. Okay, in general, if you get a topic like this, how you are going to respond? Good evening, everybody. This topic of where the government needs to spend its money on computer technology or other basic needs, I think the answer to this would depend on the country or the government. Say, for example, if we are looking at a country, a developed country like United States or Australia or UK, I think it is worth for the government to spend its money on the computer technology. Whereas if you consider developing countries like India or underdeveloped countries like the African countries, I think it is worthwhile to spend the money on other basic needs rather than computer technology. So say for example, let us look at India. We all know there are a lot of poor people
below poverty line people who don't have basic sanitation needs. Uh, they don't have even a toilet uh, for their daily routines, and they don't have a shelter. They don't have any housing. So it is worth for the government to spend their money on building houses for these poor people, and then building toilets, public toilets or private toilets wherever possible, with the money which can be spent on computer technology. The other most important ask from the government uh, would be to provide free education for all the students or for all the youngsters that is there in a country, because unless the students are educated to a certain level, any amount of investment or on computer technology is not going to be helpful. So basic needs like providing education, providing basic sanitary needs should play a more important part or role than spending money on the computer technology. In addition to this, the government can wisely spend its money on securing the country as well, which at this current situation is one of the most important tasks any government will have to play. So considering all these factors, I think for a country like India, it is worthwhile the government spends money on basic sanitary needs, basic food, basic medical care, and basic housing for all the below poverty line people, rather than investing on the computer technology, which of course can be led to the private organizations who, as part of their corporate social responsibility, can take this and then venture into that area. Thank you. Good, Sindhu. Thank you very much. And you, gentlemen, to please come forward. So, could you introduce yourself? What's your name? Yeah, I'm Jaydeep. What's your qualification? I'm an MCA graduate. Okay, you're going to take your I.E.L.T.S exam. Is it for general or academic? Yeah, this is for general. General. Which country you're It's planning to go? Australia. So for Australia. Yeah. So suppose if you get a topic like this, the government investing money on which computer technology or other arenas, yes, what will be your answer? Yeah, hi, good evening, friends. Yeah, my view on this topic will be it's better for the government to go for investing on basic needs like food, clothing, and shelter. Basically, if you see the infant deaths in India has been increasing day by day, where the hospital facilities are not up to the mark when compared to the developed countries like US, UK, and some other countries. So the medical facilities has to be the first priority for the government. Then the defense system. We get attacked in the north, in the south, east, and west. In every directions, we are getting attacked. Where the US military forces, no one is dare enough to touch them, since they are because they are military forces, the air forces, the navy, and the marines are so strong. So it's one of the basic priorities for the government to increase our defense systems first, and the education systems has to revamped to certain extent. If you see our education system till now is like getting things by hearted and just repeating them on papers. So this complete system has to be changed, and so that the coming generation has better knowledge on the technology which is used in the current environment, and which can be helpful for their day-to-day lives. See, if you take the computer technology or information technology, government has many sources to get their funds, like taxes, direct and indirect taxes. If you take the information technology, yeah, there is a lot of money involved, but we have a lot of competition in that, and we have many private players who are far more better than the government employees or whatever it may be. So
My stand on this is the government first priority should be on focusing on the education system, on the hospital facilities and the defense system. Thank you. Your name once again? It's Jaydeep. Very good, Jaydeep. Thank you. Okay, you can take the test. I'll go in. Sit down, sit down. You finish. Come. What's your name, sir? My name is Purushothaman. Purushothaman. You get a topic like this. Are you a computer student? Yes, I am computer What's your student. course? It's computer application. Which college you have finished your studies? I am Loyalite. Loyalite. Okay. Yes. If you get a topic like this, what you're going to speak? Yes, very good evening. I'm Purushothaman here. Then I got a topic. Do you think government should spend large amount of money to buy or develop a computer technology, or should be spent on other basic needs? If someone asks like this question, I'll against the topic, because computer technologies must to every nations, because once nations is showing their power based on their computer technologies next to that economical status. But it's not only the first priority in any nations. Computer based works are very important, but it must be offers to the private sector whom they are doing this as a one and only jobs. But government has many priorities to do, like providing an free educations, offering free medical treatments, etc., etc. So these are the basic needs to government to do the peoples. Then the second one is in concentrating in security forces, because every day in news we are hearing that attacking by the opposed countries like Pakistan, China, etc. So concentrating on that is very most important. Then then that's it. Okay, good. It's a better performance compared to your earlier speech. Keep it up, maintain. What is the certain things are there, then you can keep on building up. Good. Okay, you can go. Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S International English Level Testing System, British அரசாங்கத்தால், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தால், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் மூன்றும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய, உலகம் முழுக்க நடத்தக்கூடிய ஆங்கில அறிவு பயிற்சி. பேச்சாற்றல், எழுத்தாற்றல், கேட்கக்கூடும் ஆற்றல், வாசிக்கக்கூடிய ஆற்றலை சோதித்து அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பெண் மூலமாக அவர்களுடைய தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நாட்டிலே சென்று படிக்கலாம், வேலை செய்யலாம். அதே போன்று டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தினால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ ரைட்டிங், எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, அதனுடைய திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு தான் இது. இது லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 89க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள், அந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த விளக்கங்களும் அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் வைத்து நீ பேச வேண்டும். ஒன்று எதிராக பேச வேண்டும் தலைப்புக்கு, இல்லை ஆதரவாக பேச வேண்டும், அல்லது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு இங்கே தலைப்பு பார்த்தீர்கள் என்றால், டூ யூ திங்க், நீ நினைக்கிறாயா கவர்மெண்ட் ஷுட் ஸ்பெண்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி, அரசாங்கம் நிறைய பணத்தை டு பை ஆர் டெவலப் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்துவதற்கு அரசாங்கம் மிகப்பெரிய அளவிலே பணத்தை செலவழிப்பதா? ஆர் ஷுட் தட் மணி, அரசாங்கம் தன்னுடைய பணத்தை ஃபார் அதர் மற்றைய பேசிக் பர்பஸ் என்றால் என்ன, அடிப்படை தேவைகளான உணவு, உறைவிடம், மருத்துவம், அதை போன்ற செலவினங்களுக்கு செலவு செய்ய வேண்டுமா? விச் ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ், இதில் எதை நீ தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? அரசாங்கம் பணத்தை கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவழிக்க வேண்டுமா, அல்லது அரசாங்கம் தன்னுடைய வருமானத்தை
இந்த மற்ற தேவைகளான மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்கு கொள்முதல் செய்ய வேண்டுமா? அது ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அந்த தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பின் ஏன் என்ற காரணத்தை நீங்கள் எழுத வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களுடன் அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்களுடன் உங்களுடைய பதிலை சொல்ல வேண்டும், எழுத்து மூலமாக அல்லது பேச்சு மூலமாக. ஸோ உதாரணத்துக்கு இங்கே இந்த அறிமுக முன்னுரையில் பாருங்கள், கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, இந்த கணினி தொழில்நுட்பம் என்பதே இஸ் பெராப்ஸ் ஒருவேளை த சிங்கிள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், மிக முக்கிய பிரான்ச் ஆஃப் டெக்னாலஜி, மிக முக்கியமான தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த ஒரு துறை என்று பார்க்கும் பொழுது கணினி துறை தான். அண்ட் ஸோ நேஷன்ஸ், பல தேசங்கள் ஹேவ் ஏ ஸ்ட்ராங் இன்ட்ரெஸ்ட், அதிக ஆர்வம், ஆதீத ஆர்வத்தை காண்பிக்கிறார்கள் இன் டெவலப்பிங் தேர் நேஷன்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ். தங்களுடைய தேசத்தினுடைய கேப்பபிலிட்டிஸ் என்றால் என்ன, அவர்களுடைய திறமையை இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்தில் காண்பிப்பதற்காக தீவிரத்தன்மையுடன் இருக்கிறார்கள். ஆல்தோ இருந்தும் some would say government involvement in this undertaking is essential. சில பேர் சொல்வார்கள் அரசாங்கம் இந்த கணினி டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பத்திற்கு கண்டிப்பாக பணத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்று. இட் சீம்ஸ் மோர் லைக்லி தட் கவர்மெண்ட் would do better. ஆனால் தோன்றுகிறது என்ன செய்ய வேண்டும், அரசாங்கம் 50% மக்கள் ஏழைகளாக, 50% மக்கள் இந்தியாவிலே கல்வி அறிவில்லாதவர்களாக, 50% மக்கள் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத மக்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும், அரசாங்கம் ஸ்டாண்ட் ஆன் த சைட்லைன்ஸ். அந்த கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பத்தை விட்டுவிட்டு, சைட்லைன்ஸ் என்றால் என்ன, மற்ற பல விஷயங்களுக்கு, முக்கியமான அம்சங்களுக்கு அரசாங்கம் தன்னுடைய பணத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஹியர் இஸ் வை, கீழே கொடுக்கிறோம் ஏன் என்று சொல்லி அந்த காரணத்தை சொல்கிறார். அரசாங்கம் கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு பணத்தை செலவு செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி ஏன் என்பதற்காக அடுத்த பத்தியிலே சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட், முதலாவதாக, when government invest in something, அரசாங்கம் ஏதோ ஒன்றிலே பணத்தை கொள்முதல் செய்யும் பொழுது they tend to do so in a கன்சர்வேட்டிவ் என்றால் என்ன, பழமை வாய்ந்த. அரசாங்கம் ஏதோ ஒரு பணத்தை செலவு செய்யும் பொழுது தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய பணத்தை அந்த அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது, பழமை வாய்ந்த திட்டங்களுக்கு செலவு செய்கிறது. ட்ரெடிஷ்னல் என்றால் என்ன, அதனுடைய கலாச்சாரத்திற்காக மேம்படுத்துவதற்காக. உதாரணத்துக்கு மொழி என்று சொன்னால் அந்த மொழியை வளர்ப்பதற்காக 500 கோடி 1000 கோடி என்று செலவு செய்கிறார்கள். அவர்களுடைய அந்த பழமை வாய்ந்த அந்த கொள்கைகளுக்காக, பாரம்பரியத்திற்காக செலவு செய்கிறார்கள். அண்ட் ஆஃபன் அவுடேட்டட் வே, அவுடேட்டட் என்றால் என்ன, இந்த காலத்திற்கு உகந்தாத, அதற்கு பொருந்தாத விஷயங்களுக்கு தங்களுடைய அரசாங்கம் தன்னுடைய பணத்தை செலவழிக்கிறது. திஸ் ஃபேக்ட், இந்த உண்மை இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த சேயிங். இதை ஒரு பழமொழி மூலமாக சொல்வார்கள், ஜெனரல்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த லாஸ்ட் வார். தளபதிகள் எப்பொழுதும் என்ன செய்வார்கள், இதுதான் இறுதிப் போர். தளபதிகள் எப்பொழுதும் இறுதிப் போருக்குத்தான் முனைவார்கள். ஸோ இந்த தத்துவம், இந்த அரசாங்கம் கணினி தொழில்நுட்பத்துக்கு செலவு செய்வதில்லை, அது பழமை வாய்ந்த விஷயங்களுக்குத்தான் செலவு செய்வார்கள் என்பதை இந்த பழமொழி மூலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். கவர்மெண்ட்ஸ் யூஸ்வலி, அரசாங்கங்கள் பொதுவாகவே பேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், தங்களுடைய திட்டங்களை ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் 10 to 20 years old. அரசாங்கம் பொதுவாகவே எந்த திட்டத்தை எடுத்தாலும் ஒரு பழமை 20 வருடம் பின்னோக்கி போன திட்டத்தைத்தான் உபயோகப்படுத்துவார்களே ஒழிய தற்காலிக நிகழ்காலத்திலே புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் அவர்கள் கொள்முதல் பண்ணுவதில்லை. Therefore a government, ஆகையால் ஒரு அரசாங்கம், that tries to help develop computer technology, இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அரசாங்கம் may invest in technology, அது தொழில்நுட்பத்தில் செலவு செய்யலாம், that is already old, அது பழைய திட்டங்களுக்கு செலவு செய்கிறது. The private sector, தனியார் துறை என்ன செய்யலாம், probably knows better what is happening now. தனியார் துறையிலே, இப்போ இந்தியாவிலே இன்ஃபோசிஸ், விப்ரோ, டிசிஎஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த தனியார் துறையை தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பத்திலே சிறந்து விளங்குகிறது. ஸோ அவர்களுடைய அறிவுரையை ஏற்று அண்ட் வேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஷுட் கோ ஃபார் த பெஸ்ட் ரிசல்ட், நல்ல பலன்கள் வருவதற்காக அரசாங்கம் தனியார் துறையினரிடமிருந்து உதவிகள், அறிவுரைகளை பெற்று அந்த அறிவுரைகள் மூலமாக இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவு செய்ய வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக பத்தியிலே மேலும் காரணத்தை சொல்கிறார். அரசாங்கம் கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவு செய்யக்கூடாது. எதற்காக? அஃப்கோர்ஸ், உண்மையிலே a government has great resources,
அரசாங்கத்திற்கு மிக அதிக அளவிலே வருமானம் வருகிறது. டைரக்ட் டாக்ஸஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நேரான வரி, மறைமுக வரி. ஸோ அண்ட் மேட் டைரக்ட் டேம், இந்திய அரசாங்கத்திற்கு 25 லட்சம் கோடி வருகிறது வருடந்தோறும். அண்ட் டைரக்ட் டேம் ஆன் த அட்வைஸ் ஆஃப் வெல் இன்ஃபார்ம்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிரைவேட் செக்டார். ஸோ தனியார் துணையினருடைய அறிவுரையின் பேரில், கன்சல்டன்ஸ் என்றால் என்ன, எந்த துறையிலே சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை கன்சல்டன்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அந்த தனியார் துறையிலே நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களிடமிருந்து பெற்ற அறிவுரைகளை பெற்று கொள்முதல் செய்ய வேண்டிய துறையிலே அவர்கள் செய்ய வேண்டும். திஸ் பாலிசி, இந்த திட்டம் மே ஈல்டு இம்ப்ரெசிவ் ரிசல்ட். ஈல்டு என்றால் என்ன, வழங்கும். இம்ப்ரெசிவ் என்றால் என்ன, மிக பிரமாதமான விளைவுகளை உண்டாக்கும். தனியார் துறையினரிடம் அறிவுரை பெற்று அரசாங்கம் அந்த பணத்தை கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பத்திலே செலவு செய்யும் பொழுது மிகப்பெரிய ஆதாயம் அரசாங்கத்திற்கு கிடைக்கும், மக்கள் பலன் பெறுவார்கள். பிகாஸ் இட் கம்பைன்ஸ் அப் டு த மினிட் நாலேஜ். ஏனென்றால் தனியார் துறையினரிடமிருந்து பெறக்கூடிய அந்த அறிவுரைகள் நிகழ்கால தொழில்நுட்பத்துடன் ஒன்றிணைந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது with big money. If a private wants to develop or buy computer technology, if a government wants to develop or buy computer technology, அரசாங்கம் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம், கணினி தொழில்நுட்பத்தை வாங்க வேண்டுமென்றால் this may be the best approach. ஸோ இவர் இந்த எழுத்தாளர் மேலும் சொல்கிறார், தனியார் துறையினருடைய அறிவுரையை பெற்றுதான் இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு அரசாங்கம் செலவு செய்ய வேண்டும். இறுதி உரையாக, முடிவுரையாக, மீன்வாயில் அதே நேரத்தில் ஹவெவர் எப்படி எனினும் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் மெனி அதர் ப்ரையாரிட்டிஸ். அரசாங்கத்திற்கு பல முக்கியமான செலவினங்கள் இருக்கிறது ஃபார் ஸ்பெண்டிங். ஃப்ரம் டிஃபென்ஸ் என்றால் என்ன, தேச பாதுகாப்பு, டு மெடிக்கல் கேர் என்றால் என்ன, ஏழைகளுக்கு இலவச மருத்துவ உதவி, சிகிச்சை. த கவர்மெண்ட் மஸ்ட் பேலன்ஸ் தோஸ் அர்ஜென்ட். அரசாங்கம் அதை சமப்படுத்த வேண்டும். ஷார்ட் டேர்ம் என்றால் என்ன, குறுகிய கால தேவைகள், நீட்ஸ், எகெயின்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸ்ட்ராட்டஜிக் என்றால் என்ன, மதிநுட்பம் வாய்ந்த கொள்முதல் இன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி. கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு பணமும் செலவு செய்ய வேண்டும். அவசர கால, குறுகிய கால மக்கள் சேவைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய, ஒதுக்க வேண்டிய பணத்தையும் ஒதுக்க வேண்டும். ஸோ நான் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெண்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு. கம்ப்யூட்டர் அல்லாமல், கணினி இல்லாமல், கணினி துறை இல்லாமல் மற்ற துறைகளான இலவச மின்சாரம், இலவச அரிசி, மருத்துவம், அவைகளுக்கும் அரசாங்கம் செலவு செய்ய வேண்டும். அண்ட் அன்லெஸ் ஏ கவர்மெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் பிளான். கம்ப்யூட்டர் கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு பணத்தை கொள்முதல் செய்வது என்பதே அரசாங்கம் திட்டமிட்டு செய்ய வேண்டும், ஜாக்கிரதையாக. அண்ட் டைரக்டட் வைஸ்லி. வைஸ்லி என்றால் என்ன, ஞானபூர்வமாக, அறிவுபூர்வமாக அந்த பணத்தை வழி இயக்கினாலே ஒழிய த மணி வுட் பி ஸ்பெண்ட் டு பெட்டர். அப்படி செலவழிக்க முடியவில்லை என்றால் அந்த பணத்தை வைத்து ஆன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், மருத்துவத்திற்கு செலவு செய்யலாம். அண்ட் அதர் ப்ரையாரிட்டிஸ் அவுட்சைட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங். இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப ப்ராசஸிங், அந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு பதிலாக மிக முக்கியமான அடுத்த அடிப்படை தேவை வசதிகளை அரசாங்கம் தன்னுடைய பணத்தை வைத்து செலவு செய்யலாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரை அரசாங்கம் பணத்தை கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவு செய்வதா அல்லது அடிப்படை மற்ற விஷயங்களுக்கு செலவு செய்வதா என்பதை இந்த கட்டுரையாளர் அரசாங்கம் மற்ற துறைக்குத்தான் செலவு செய்ய வேண்டும். கம்ப்யூட்டர் கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு செலவு செய்ய வேண்டுமென்றால் தனியார் துறையினருடைய அறிவுரையை பெற்றுத்தான் இந்த கணினி தொழில்நுட்பத்திற்கு கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் ஒற்றுக்கொள்கிறாயா, ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பின் கீழ் வரக்கூடிய கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.